Hello everyone, I welcome you all in today's online learning session. प्यारे विद्यार्थियों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਸਨ rent for water ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. So let's get started. Rent for water. Learning new words. आओ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੀਏ. The first word is draw. D-R-A-W. Draw. Draw means to get something out. ਖਿੱਚਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚੀਦਾ ਹੈ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ. Arguing. A-R-G-U-I-N-G. Arguing, which means indulging in a heated discussion. In arguing का मतलब बहस करना. The next word is bowing. B-O-W-I-N-G. Bowing means a way of greeting to the king or the queen. झुक के सलाम करना. The next word is pleaded. P-L-E-A-D-E-D. Pleaded. Asked mercifully. Pleaded का मतलब अपना पक्ष रखना. The next word is justice. J-U-S-T-I-C-E. Justice. Justice means to stand with what is right. Justice का मतलब न्याय. And the next word is altercation. A-L-T-E-R-C-A-T-I-O-N. Altercation. Altercation means disagreement, quarrel. Altercation का मतलब वाद विवाद या झगड़ा. Dear students, let us read the story. Once upon a time, a man sold his well to a farmer. The farmer bought the well so that he could water his fields. The next day, when the farmer went to draw water from that well, the man did not allow him to draw the water from it. He said, I have sold you the well, not the water, so you cannot draw the water from it. प्यारे विद्यार्थियों, एक वार दी गल है. एक आदमी ने एक किसान नू अपना खूह बेचिया. The farmer bought the well. किसान ने खूह इसलिए खरीदिया ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੇ. ਬਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ. ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੂਹ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ. They started arguing. When they could not solve the problem, they decided to take the issue to the king. They went to the court of King Krishnadev Rai. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ. When they could not solve the problem, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ. They went to the court. ਉਹ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦੇਵ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ. King Krishnadev Rai was sitting in his courtroom. He was listening to the complaints of the people of his kingdom. The man and the farmer came inside the courtroom of the king and greeted the king by joining their hands and bowing in front of him. The farmer looked very sad. King Krishnadev Rai asked him, Why are you looking sad? What is your problem? ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸੀ. He was listening to the complaints of the people of his kingdom. ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ.
The man and the farmer came inside the courtroom. ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। The farmer looked very sad. ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? The farmer narrated everything to the king. He said in a sad voice, Your Majesty, I am a poor farmer. It is difficult for me to get 2 meals every day. Please help me. The king said, All right, tell me your problem. किसान ने राजे ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਉਦਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋ। The farmer replied, This man is my neighbor. I needed water for my fields. I bought a well from him to water my fields. किसान ने उत्तर दिता, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। The king said, Did you not pay him the money? ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ? The farmer said, I did, Your Majesty. With great difficulty, I had collected money to buy a well. I bought the well from him by giving him the money he had asked for. ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। The king asked the man, Did the farmer give you the money for the well? ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਖੂਹ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? The man said, Yes, Your Majesty. ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। The king asked the farmer, So, what is the argument about then? ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ, ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ? The farmer said, Now he is asking me to pay the money for the water too. The water in the well is mine now. Why should I pay him more? I want justice, Your Majesty. ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? I want justice. ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ। The king asked the neighbor, What is this? Is it true? ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? The neighbor also pleaded. ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। Yes, Your Majesty, I sold him the well, but not the water inside it. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੂਹ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। The king found the problem very interesting and asked Tenali Raman, the wisest minister of his court, to solve it. ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। Tenali Raman then said to the neighbor, We understand that you sold your well to the farmer but not the water. Tenali Raman ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ,
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੂਹ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਯੈਸ ਸਰ ਸੈਡ ਦ ਮੈਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਯੂ ਸੋਲਡ ਦ ਵੈਲ ਐਂਡ ਟੁਕ ਦ ਮਨੀ ਫॉर ਇਟ, ਸੈਡ तेनाली रामन। तेनाली रामन ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੂੰ ਖੂਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਯੈਸ ਸਰ ਸੈਡ ਦ ਮੈਨ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੂਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The wise minister looked at the farmer and said, so the well belongs to you and the water to your neighbor। ਹੁਣ तेनाली रामन ਫਾਰਮਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ ਸੈਡ ਦ ਫਾਰਮਰ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ is he giving you the rent for keeping his water in your well? asked तेनाली रामन। ਹੁਣ तेनाली रामन ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? No sir said the farmer smilingly। he had understood that he would get justice। ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। तेनाली रामन said to the man, since you have kept your water in the well, you should pay the rent to the farmer or take out your water at once। you must pay 2 gold coins as rent to the farmer for keeping your water in the farmer's well, and the farmer will pay you 1 gold coin every month for drawing the water from the well for his fields। तेनाली रामन ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕਦਮ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੈਨੂੰ 1 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। King Krishnadev Rai started smiling at how Tenali Raman had solved this tricky situation and done justice too। ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ तेनाली रामन ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਲਵਾਇਆ। तेनाली रामन proved that greed is not good। तेनाली रामन ने सिद्ध ਕੀਤਾ ਕਿ greed ਲਾਲਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, and punished the neighbor for his dishonesty। ਔਰ ਉਸ ਨੇਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ तेनाली रामन ਨੇ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ। I hope you enjoy the story। Now let us do some post reading activities। Vocabulary expansion। Given below are some phrases taken from the story। Their meanings are also given। आओ कुछ post reading activities करिए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ book ਦੇ ਵਿੱਚ exercises ਹੈਗੀਆਂ। The first is draw water। The first phrase is draw water। ਇਹਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ? To take out water from the well। Draw water मतलब ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ। Example ਜਿਵੇਂ I am thirsty, please let me draw water from your well to drink। Second, Your Majesty।
respectful words used when talking to a king or queen. For example, Your Majesty, I am a poor farmer, please help me. His Majesty will soon arrive at the palace. The third is get justice, to be treated justly. For example, people go to the court to get justice. The farmer understood that he will get justice in the court. Next is instead of. One thing or person will replace another thing or person. For example, I think I will have tea instead of coffee today. Dear students, let us do another activity. Insert instead of in the following sentences. नीचे कुछ sentences ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ instead of phrase ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. The first sentence, today I will have butter on my bread, not jam. Second, by mistake, Sahib went to the railway station to pick up his friend, not airport. Third, I want to buy Samsung mobile, not Apple. Fourth, I wore blue socks, not red. Fifth, Rajinder had fresh cream, not custard. Now let us do this activity together. Today I will have butter on my bread, not jam. फिर इसनु किमें करेंगे? Today I will have butter on my bread instead of jam. पूरा सेंटेंस में लिख के instead of लगा के jam लिखा गया है. Next sentence. By mistake, Sahib went to the railway station to pick up his friend, not airport. By mistake, Sahib went to the railway station instead of airport. Third, I want to buy Samsung mobile, not Apple. I want to buy Samsung mobile instead of Apple. I wore blue socks, not red. I wore blue socks instead of red. Rajinder had fresh cream, not custard. Rajinder had fresh cream instead of custard. Dear students, read and answer the questions that follow. The farmer bought the well so that he could water his fields. Who is he in the sentence? The farmer. प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट सेंटेंस ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ. The farmer bought the well so that he could water his fields. इस सेंटेंस ਵਿੱਚ he किस ਲਈ आया है? The farmer, किसान ਲਈ. Second, I have sold you the well, not the water, so you cannot draw the water from it. What does it mean in the sentence? इस सेंटेंस विच it किस ਲਈ आया है? The well, खूह ਲਈ. Next sentence, they went to the court of Krishna Dev Rai. Who are they in the sentence? इस सेंटेंस विच they, THEY, they किस ਦੇ ਲਈ आया है? The farmer and his neighbor, किसान ते उसके पड़ोसी ਲਈ. Next sentence, he was listening to the complaints of the people of his kingdom. Who is he in the sentence? इस सेंटेंस विच he किस दे ਲਈ आया है? The king, राजा ਲਈ. The next sentence, I bought a well from him to water my fields. Who is him in the sentence? इस सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ HIM, him किस ਦੇ ਲਈ आया है? The farmer's neighbor, किसान ਦੇ पड़ोसी ਲਈ जिस ਕੋਲੋਂ ਖੂਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. Learning to read and comprehend. Answer the following questions.
Why did the farmer buy the well? कुछ ऑप्शंस दित्तियां गईयां हन, इन्हां विचों करैक्ट ऑप्शन चूज करनी है। Why did the farmer buy the well? किसान ने खूह क्यों खरीदिया? To water his fields, to store water for his cattle, to just own it. प्यारे विद्यार्थियों, इन्हां तीन ऑप्शंस विचों थोड़े हिसाब नाल जिहड़ी ऑप्शन ठीक होनी चाहिए है उसनूं करैक्ट करके रखो, टिक करके रखो। नैक्सट स्लाइड दे विच आपां उसनूं मिला लवांगे। सैकेंड, हू डिड ही बाय इट फ्रॉम? किस कोलों खूह खरीदिया गया सी? फ्रॉम द किंग, फ्रॉम तेनाली रामन, फ्रॉम हिज नेबर। थर्ड क्वेश्चन, द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द फार्मर एंड द नेबर वॉज the neighbor had sold the well and not its water. The farmer had bought only the water inside the well. The farmer had not paid any money to the neighbor. Dear students, let us do this activity together. Why did the farmer buy the well? किसान ने खूह क्यों खरीदिया? To water his fields. अपने खेतां नूं पानी देण लई। Second, who did he buy it from? खूह किस कोलों खरीदिया? From his neighbor, अपने पड़ोसी कोलों। Third question, the argument between the farmer and the neighbor was, दोनों विच किस चीज़ लई बहस हो रही सी? The neighbor had sold the well and not its water. पड़ोसी ने खूह बेचा सी, पानी नहीं। Fourth question, who did they approach to resolve the issue? अपना झगड़ा सुलझाउण लई वो किस कोल गए? The head of the village, the minister, the king. And the fifth question is, the king asked Dash to solve the problem. His courtiers, his wife, his minister Tenali Raman. So, who did they approach to resolve the issue? Yes, the king. और राजा कोल अपना विवाद सुलझाउण लई गए। And the last question, the king asked his minister Tenali Raman to solve the problem. राजा ने अपने मंत्री तेनाली रामन नूं प्रॉब्लम सॉल्व करन लई कहा। Dear students, read the sentences taken from the story. Answer the questions that follow in the given blanks. ਇਹ कुछ sentences ਹਨ जो स्टोरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। The first sentence, they decided to take the issue to the king. What was the issue? ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ? Second, why are you looking sad? Who was looking sad and why? And the third, I want justice, Your Majesty. What was the farmer's argument? So, what was the issue? Answer is, the issue was that the farmer bought a well from his neighbor, but when the farmer went to draw water from the well, the neighbor did not allow him to draw the water and said that he had sold only the well, not the water in it. Second question, why are you looking sad? So, the question is, who was looking sad and why? The farmer was looking sad because he was very poor. He bought a well with very difficulty, but he was not allowed to use its water. The third is, I want justice, Your Majesty. So, the question is, what was the farmer's argument? The farmer said that he paid the money for the well, so the water of the well is his. The farmer said that he paid the money for the well, so the water of the well is his. Tenali Raman had solved this tricky situation. How did Tenali Raman solve the problem? And the answer is, Tenali Raman told the neighbor that he must pay a rent of 2 gold coins to the farmer
to keep his water in the farmer's well, and the farmer would pay 1 gold coin every month for drawing the water from the well for his fields. Dear students, this is one more post reading activity, that is complete the following sentences. ਇਹ ਕੁਝ sentences ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਚੇ ਜੋ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ phrases ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. The man did not allow the farmer to dash. King Krishnadev Rai was dash. Your Majesty, I sold him the well, but not dash. The king found the problem dash. The king asked Tenali Raman dash. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਨੀਚੇ ਜੋ phrases ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਡੈਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਹਨ. Let us complete the activity together. The man did not allow the farmer to draw water from the well. Second, King Krishnadev Rai was sitting in his courtroom. Third, Your Majesty, I sold him the well, but not the water inside it. The king found the problem very interesting. The king asked Tenali Raman to solve the problem. Who said to whom? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? I have sold you the well, not the farmer. I have sold you the well, not the water, so you cannot draw the water from it. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? Second, why are you looking sad? What is your problem? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? Who said to whom? Your Majesty, I am a poor farmer. It is difficult for me to get 2 meals every day. Please help me. Who said to whom? Yes, Your Majesty, I sold him the well, but not the water inside it. So I have sold you the well, not the water. These words are said by the neighbor to the farmer. पड़ोसी ने ही ये शब्द किसान ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ. Second sentence, why are you looking sad? ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? What is your problem? ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ the king said to the farmer. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇ. Third, Your Majesty, I am a poor farmer. It is difficult for me to get 2 meals every day. Please help me. Sentence which ही दिख रहा है, I am a poor farmer. So, farmer said to the king. Yes, Your Majesty, I sold him the well, but not the water inside it. The neighbor said these words to the king. Dear students, these are some sentences and we need to rearrange the sentences to recreate the story. They started arguing. Once a farmer bought a well from his neighbor to water his fields, but the man did not allow him to draw water from the well. The next day, the farmer went to draw water from the well. He said, I have sold you the well, not the water. You cannot draw the water. When they could not solve the problem, they decided to take the issue to the king. So these are some jumbled sentences and we need to rearrange these sentences to recreate the story. Let us do it together. Once a farmer bought a well from his neighbor to water his fields. The next day, the farmer went to draw water from the well,
but the man did not allow him to draw water from the well. He said, I have sold you the well, not the water. You cannot draw the water. They started arguing. When they could not solve the problem, they decided to take the issue to the king. Dear students, now this is the time for your home assignment. Rearrange the following sentences to recreate the story. Ram said that the mango tree was his, while Shyam said he owned it. Birbal understood the situation. Unable to find a way out, they decided to ask Birbal for help. Upon hearing Birbal, Ram nodded and said he agreed to the suggestion. He said, the tree belongs to Shyam because the very thought of cutting it down troubled him. Someone who has cared for it for 3 years won't cut it down. He told the brothers to remove all the mangoes, share them between the 2 brothers, and then cut the tree in 2 equal halves. Birbal found out who the real owner of the tree was. However, Shyam pled not to cut the tree, for he had nurtured it for 3 long years. Once, 2 brothers, Ram and Shyam, were fighting over the ownership of a mango tree. प्यारे विद्यार्थियों, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜੰਬਲਡ ਹਨ, ਅਰੇਂਜਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਅਰੇਂਜ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। Dear students, I hope you enjoy the story. Thank you. This is the presentation presented by Narinder Kaur, working as English mistress at Government High School Brahman Majra, District Fatehgarh Sahib, Punjab. It is an initiative by Department of School Education, Punjab. Thank you. Have a wonderful day.